Hi, Ron. We're just letting more people in, and then we can start. Так, все, Даша, ти можеш стартувати трансляцію, і ми розпочинаємо нашу сьогоднішню зустріч. Сьогодні буде новий день і нова зустріч, на якій ви зможете поставити свої живі запитання для наших терапевтів і терапевток. І наприкінці ми з вами поговоримо про ті зміни, які будуть надалі відбуватись з нашими проєктом, як він буде трансформуватись, але я думаю, що про це ми поговоримо в кінці нашої зустрічі. А зараз ми можемо розпочинати. Anna welcomes everyone, saying that we're having a new day and a new session where people who join us have a chance to ask their question. And by the end of the session, we'll make some announcement about future upcoming changes to the format of the way we work together. Okay, and we'd like to welcome everyone that is here with us on Zoom and all our Facebook listeners that are live and that will listen to us later. Лейн вітаю всіх, хто зараз з нами у Zoom, хто дивиться зараз живу трансляцію на Фейсбуку і хто потім дивитиметься відеозаписі. And we have our team from TRI. We have Nancy and Natasha and Bill and Wendy and Ron and Deanne and Irina with us today. Елейн представила команду своїх експертів і експерток. З нами, крім неї, сьогодні працюють Ненсі, Біл, Венді, Рон, Діан, Ірина і Наташа. And so what we'd like to do is, Natalia, since we missed you for 2 days, would you like to lead us in a movement or to lead us in a moment of silence? What would you like to do? No, thank you. Елейн каже, що скучали за мною, я теж за вами сумувала і за цими сесіями, але не готова поки проводити руханку. No, you go ahead. Okay, well, I think maybe we'll start with just a little bit of movement today. So I'm just going to invite people to stretch their arms over their head and bring it down and make a nice stretch. Так, Елейн запрошує всіх трошки потягнутися, ручки догори, а тоді опускаємо їх донизу і так знизу гарно потягуємо. And then to take their right hand and stretch it behind their back, and then their left as well. Все ясно без перекладу. Ручка за плече. And then again to come around and then to push the arms together. І разом долоньки докупи. Oh, that feels good. Сильно стиснути. And then to shake out their hands and maybe just to move their body in any way they want to move. Рухати тілом, струсити ручки. Ooh, that feels good. Yes. Oh, and I just noticed, and maybe we should do some shoulder rolls too. See, Natalia, you are helping me do the movements today. Він каже, що плечима можна трошки покрутити. Forward. Назад, вперед. And maybe a little bit of a roll of our head as well. І головою теж покрутити. Just noticing this movement and see if the head wants to move in any particular direction. Слухати свою голову, чи хоче вона в якомусь напрямі порухатись. And then let's just end with one nice stretch up and back again. І на кінець ще гарненько потягнули догори і назад. So, thank you. Hey, thank you. I'm definitely awake. It's early in the morning here, 7:30 in the morning in California. So, let's start by seeing if there's any questions that Anna may have to share with us, or anyone who's here on our Zoom room or on Facebook Live that wants to ask a question or make a comment. Так, Елейн каже, що після руханки прокинулася, бо в Каліфорнії, де вони живуть уже тільки 7:30 ранку. Зараз момент, коли можна поставити своє запитання. Ті, хто дивляться нас тут чи на Фейсбуці, це можна зробити в коментарях або підняти ручку. Так, я не бачу поки що в коментарях. І тут також не бачу, але я отримувала запитання до цього, то якщо ви не проти, я можу поставити його.
So Anya's saying that we don't have any comments here on Facebook, but she has a question received earlier. So if you don't mind, she might ask that. Yes, please. Угу. Добре, хвилину. Зараз, бо я тут їх збирала. Так. Ага. Як навчитися фільтрувати негативну інформацію з метою розділення її на правдиву та фейки для збереження психологічного здоров'я? So the question is, let me find it. Bless you. Будьте здорові, хтось там чихає. Це у мене, вибач, будь ласка. Да. Тут як рукавички. Okay. So the question is about how do I learn to filter negative information in order to separate true and false information to save my mental health? Well, I can start with an answer, and I'm going to invite my colleagues to add in. First of all, is to know the source. Where is the information coming from? Because I know this here in the United States, there are different media outlets that I would not go to for accurate information, and there's others that I would go to for accurate information. So I think, first of all, what are those media or social media that you may be listening to that will give you the truthful information? Because I do think that when we're in these kinds of stressful times, that sometimes it's like a wildfire, that some things can spread very quickly that may or may not be true. And then you're wondering, oh, what should I do? How should I react to that? Елен каже, що для початку варто знати джерело інформації, звідки ми черпаємо повідомлення. І в Америці точно Елен каже, що вона знає, які засоби масової інформації вартують довіри, а які ні. І варто також враховувати, що ми зараз живемо в такому контексті, в якому новини поширюються значно швидше, і в тому числі ті, які неправдиві. Тому те, що може до нас швиденько прилітати, не обов'язково буде правдивою інформацією. Yeah. I'm going to ask Ron Fish if he has something that he might want to add to this, because I happen to know that he has a son who's a very well-known journalist in the United States. So I don't know if you've had any dialogues with your son, the journalist, Ron, about this issue, because this is a problem in many places on the planet. This is a problem everywhere. You know, as I think about the effect of information and understanding information, I focus on how it affects me, what my thoughts are, what sensations I have in my body when I read or listen to the news. Елен запросила Рона до відповіді, оскільки в Рона син відомий американський журналіст, і Рон каже, що коли сприймає новини чи будь-яку іншу інформацію, він зчитує, намагається зрозуміти, як ця інформація на нього впливає, які виникають думки у зв'язку з прочитаним чи почутим, які виникають переживання на рівні тіла. If we get too activated, as we have discussed here, and as neuroscience tells us, that our brain won't be able to process the information, won't be able to accurately discriminate and read more carefully into what's being told us. So it's careful to, again, notice its effect on us. Тому що якщо від прочитаного чи почутого ми надто сильно збудемося, то з того, що ми знаємо вже, про що ми говорили, і про що говорить нам нейронаука, нейробіологія, ми в такому стані збудженому нервової системи не зможемо адекватно ні сприйняти те, що ми зараз читаємо, ні опрацювати цю інформацію, тому треба дуже обережно підходити до того, що і звідки ми сприймаємо. And the other thing that my journalist son and my computer son tell me is that the search engines, Google and those, encourage confirmation bias. In other words, they send us
information similar to what we've been searching for. So it actually encourages people to become more extreme in their thinking because they're only fed one source. They tend to be fed one source of information. Крім того, каже Рон, за словами і його сина-журналіста, і його сина айтішника, пошуковики, такі як Google та інші, вони заохочують підтвердження упередження. Це таке явище, коли те, що ми вже знаємо, отримує додаткове підтвердження. І, відповідно, те, що ми зазвичай гуглимо, чи шукаємо, чи читаємо, нам пошукові системи будуть видавати в ще більших кількостях, тобто підтверджувати вже те, до чого ми раніше були схильні. So I actually encourage people, even though it's uncomfortable, to search different sources of information so that they can receive a broader perspective and not get categorized by the search engines. And then I can stop here. І тому, щоб уникнути цього підтвердження упередження, Рон рекомендує шукати різні джерела інформації і отримати інформацію з різних джерел, щоб отримувати різні погляди на одні й ті самі повідомлення, чи приводи, точніше, інформаційні, і дивитися на все трошки ширше. I want to see if anybody else from our team would like to add anything as well. Bill, go ahead. You have to unmute yourself, Bill. Can't hear you. We'll get this down eventually, Bill. Thank you. It's important to remember that when we are amped up, rumors have a very powerful effect. That's true. Біл каже, що треба пам'ятати про те, що коли ми на взводі, то на нас дуже сильно впливають чутки і плітки. We look for answers because we feel insecure. And so we tend to jump in and grab anything that seems to explain events that are happening around us. Ми шукаємо відповідей, тому що почуваємося невпевненими в ситуації довкола, і тому готові сприймати і чути, фактично все, що нам підсовують в якості цих відповідей. And it's important to have a sense of sources that you can trust. Тому дуже важливо... I'm sorry. No, go ahead. Thank you. Дуже важливо мати, тобто розрізняти якось, відчувати ті джерела інформації, яким ви можете довіряти. And sometimes being able to just question that and be skeptical is an approach that helps. І часто допомагає такий підхід, як ставити під сумнів все, що читаємо чи бачимо, або скептично до цього ставитися, до того, що ми читаємо чи чуємо. And to go along with what Ron is saying, to have a sense in your body to know what rings true. Do you have that expression? What rings true? I'll make something up. Okay. І те, що казав Рон, тобто сприймаючи інформацію, відчувати своє тіло, щитувати своє тіло, де воно відгукується на те, що може бути правдою, а що ні. Okay. Your body knows the score. Your body can give you the answer. І це, власне, ця реакція тіла, як тіло реагує на сприйняту нами інформацію, може дати нам відчуття того, правдиву чи неправдиву ми інформацію сприймаємо. So anyone else have anything they want to add? Wendy, I can see that you have something ready to come. Go ahead. Oh, I'm not on this topic, but I just noticed that one of the students, Leona, put a question in the chat. So I Google translated it into the chat. Okay, so let's, before we go there, can we just finish the other conversation? I just want to say one other thing about it. And I think what's hard
I think what would be hard we've had similar questions in the past, and that is, it's really important to listen to information because that's really helping you decide sometimes whether you evacuate where you are, whether you stay. And so I can imagine that it's quite stressful because it's not like you can cut off listening to everything. You have to listen to something. And so I just want to affirm the difficulty of that situation for the person who's asked that question. Ілейн каже, що, звичайно, в ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, неможливо повністю відрубати взагалі всі джерела інформації, оскільки ми сприймаємо інформацію, в тому числі для прийняття певних рішень, чи, наприклад, чи виїжджати, чи залишатися. І тому Ілейн просто хотіла підтвердити, що це запитання важливе, і людина, яка його запитала, щоб теж знала, що це важливе і складне запитання, яке не має, напевно, однозначної відповіді, тому що в будь-якому разі щось читати і сприймати потрібно. Просто треба робити це обережно. And I think the other thing is that, just, being part of a family or part of a community that you may be talking to people, there's always, there can be that person, I don't know if the fairy tale about the boy that called wolf so many times that no one paid attention to him. So that's the other thing I think that can be problematic, because depending on who you're listening to, one person's always going, oh no, it's terrible, you have to leave. And then other people go, no, I think we can wait. I think we're okay. And then sometimes we can become numb to the distress and not pay attention to when we really need to act. So that's the kind of cautionary tale in that, right? Is when to say, I have to act, and when to say, no, that person is again calling, is the wolf who's always saying that there's imminent danger when there hasn't been. I mean, it's a tough one, Natalia, right? It is. Balancing those two. Yeah. Так, Єлен згадала казку про хлопчика, який кричав «Вовки, вовки», і в результаті йому перестали вірити, і коли вовки справді прийшли, то вже ніхто його не почув. Єлен проводить паралелі з нашою теперішньою ситуацією в тому плані, що ми ж часто сидимо чи живемо там, де ми є не одні, і довкола нас є теж люди, і хтось може постійно говорити, що все, кінець, збираємося, виїжджаємо просто зараз, хтось може навпаки казати, що ні, загроза не така страшна, ми можемо ще бути, і ми через це також можемо впадати в цей стан глухоти чи заніміння від сприйняття інформації від тих людей, і є небезпека, що в момент, коли вони справді матимуть рацію, хтось із них, та чи інша сторона, ми вже це пропустимо, бо не можемо стільки сприймати. Тобто про цей момент також треба собі нагадувати, про цю, я б назвала її настороженість, напевно, чи сторожкість якусь таку щодо інформації, щоб не зовсім себе від неї закрити. And so I just want to see if any of our people on the Zoom call, or if Anna or anyone wants to make another comment before we go to the next question that Wendy has translated. Ілейн питає, чи в когось є коментарі або запитання до цієї теми. Аня, можливо, на Фейсбуку щось з'явилося. А якщо ні, то ми можемо перейти до запитання, яке Леона написала в чаті, і яке завдяки Венді вже є навіть перекладене на англійську. Так, на Фейсбуці немає нових запитань, то ми можемо перейти. Єдине, що я хотіла сказати, чому це для нас дуже боляче запитання, і, до речі, воно для мене теж важливе. Бо дійсно ситуація змінюється кожної хвилини, постійно оновлюються чати, і в деяких інформаційних джерелах інформація дуже різниця. Наразі дуже багато прогнозів, аналітики відносно того, що буде відбуватися. Чи буде наступ на Київ, чи не буде. Одні джерела кажуть, не буде, інші кажуть, буде. Одні кажуть, від Харкова відводять війська, і інші кажуть навпаки. Хтось каже, здадуть там якісь, хтось каже, там вже починають розмінування Сумської області, хтось каже, там ще буде гаряче. То постійно відбувається ось такий розрив між надією та тим, що ти розумієш, що ти втрачаєш основу, опору під ногами. Це перше.
А друге, ми бачимо, що відбувається, коли ціла велика країна перестає фільтрувати інформацію та критично її сприймати. Я зараз кажу про тих людей, які десятки років, як це умовно, хавали те, що їм транслюють по телебаченню, і наразі вони підтримують те жахіття, яке відбувається. І страшно те, що вони, тому що їм транслюють з телебачення, вони вірять більше, ніж людям, живим свідкам цих подій, які тут знаходяться. То мені здається, питання інформаційної безпеки та уміння фільтрувати фейки та правдиву інформацію – це зараз надважлива якість, яку має опанувати кожна людина. So Anna just wanted to reiterate how important this question it is for us, because she herself feels its pressure every day, because she says that, well, the news change and the situation changes by minute in Ukraine sometimes, and or hourly, and the forecasts and analysis materials sometimes differ on the same issues. Like some say Kharkiv will be in a more dire situation than it is now. Others say it's going to be fine. And regarding other areas, the news reports might be very okay, the forecasts might be very different. And she also says that there is another, so that's about the difficulty of how we know where to look at and what to trust, what to listen to. But then there's the other point in this entire discussion about the information hygiene, is that we have an entire and huge nation just across the border who've been fed totally false information for over several decades, or maybe even more now, and who now trust the TV reports much more than they trust their relatives and friends who live in Ukraine. I mean, Russians, yeah. So they support the war in Ukraine. They support all atrocities because they've been told so on their TV. So this informational security and critical thinking when accepting, when digesting information is very important. That's why we actually thought that this question was worth raising here and you know, having it discussed. Thank you. Thank you so much, Anna. And I think, you know, we just can't even, you know, we can't underscore the importance of what we're talking about right now for your safety. It's critical. Так, Ань, Елен каже, що важливість цього питання і інформаційної безпеки для безпеки фізичної, вона критична. Yeah. And so I noticed that Irina had her hand up. She wants to add. Yes, I would like to add from my personal experience, because I'm also watching news, and I was overwhelmed, and I decided on 3 things for myself. I'm not watching anything about forecast, like somebody sitting in London and telling what will be, right? I don't trust it. Second, I don't listen to all these Russian hatreds and people in Russia who support war, because it only makes me angry and it doesn't go anywhere. And also Ukrainian news were a lot of hatreds. Okay, so I will translate. So я хотіла поділитися своїм досвідом, бо я багато дивлюся новин, тому що вся моя родина на Україні, і це було забагато, я не могла вже. І я вирішила для себе, я згідна з усім, що ми казали сьогодні, що потрібні істочники, джерела інформації, яким ми довіряємо, так? Але ж я для себе вирішила три речі. Я не дивлюся більше передачі з тими людьми, хто сидить в Лондоні і нам каже, що буде, чи візьмуть Київ, чи не візьмуть Київ, тому що вони не знають нічого. Також я зупинилася дивитися
ось російські новини, де я бачу, як люди ненавидять нас, і як вони кажуть, і скільки ненависті. Я не хочу це бачити, і я не буду це дивитися. І також я зупинилась дивитися навіть українські новини, в яких багато ненависті, because це не те, що допомагає нам зараз. Але ж це моє персональне, і це допомогло мені бути інформованою і at the same time. Водночасно сохранити моє психічне здоров'я. Дякую. Thank you, Irina. Yeah. All right. So are we ready to shift over to the question that Wendy has alerted us to in the chat? I guess so. Wendy? Okay, I can read it in English, but maybe Natalia can tell me if Google Translate was accurate or not. Yeah, sure. I can read it in Ukrainian. Okay. Так, запитання з чату, бо не бачу нашої Ані Єфімцевої. А бачу вже, Ані, добре. Я прочитаю, якщо ти не проти. Через сьогоднішню ситуацію в моїй країні багато моїх близьких друзів поїхали в інші міста країни. Як, на вашу думку, вжитися в довкілля чужого міста і країни? Перестати... Ой, я поспішила з прочитанням. Ань, дочитай, будь ласка, бо я таки не бачу решту тексту. Перестати... Так, добре. Перестати відчувати тривогу, депресію. Як відновити свою працездатність і продовжувати жити та почуватися спокійно в іншому місці? Дякую. Yeah. Wendy, you want to read it in English? Or do you want me to do that? I can, that's okay. Leona has a question, and her question is, because of today's situation in my country, many of my close friends went to other cities and countries. How can you get used to the environment of another city and country? How do you stop feeling anxious and depressed? And how you can restore your ability to work and to continue to live and feel at ease elsewhere? Is that an accurate translation, Natalia? It is, and Wendy made it even more accurate. So, okay, because I think it has many parts to it. Can you read the first part again, Wendy? I mean, sure. There's a few parts. Because of today's situation in my country, many of my close friends had to go to other cities and countries. How can you get used to the environment of another city or country? How do you stop feeling anxious and depressed? Why don't you stop right there? The first part is that how do you get used to, I'm sorry, because there's so much information in it. How do you get used to? How do you get used to the environment of another city? How do you get used to an environment of another city, another country? Well, I'm going to ask my esteemed colleagues if anybody wants to go first on tackling that question. And I'm actually going to ask Irina. I'm going to maybe target you, Irina, because you moved to another country. I mean, you lived in Ukraine and you started a new life in America. Do you want to try to answer this question? I mean, there's a different reason why people have left, of course. But if you'd like to tackle that one, I would appreciate it. Yeah, I just wanted to mention that we'll address a little bit this question when we were talking about refugees, right? A couple of sessions before. So it could be some helpful information for people. Я зараз сказала, що у нас був вебінар на цей топик. Може якась інформація, яку ми обговорювали, буде полезна. Корисна для людей, які задають це запитання. Що касається мене, я попала в Америку 28 років назад як студентка. І хоча це було приємне, начебто таке заняття, поїхати студенткою, але це були 90-ті роки, коли я не бачила майбутнього в цій країні. Я тоді була в Росії. І я можу сказати, що, по-перше, було дуже важко, бо
Це чужі люди, чужа країна, і я не відчувала себе комфортно, я не відчувала себе добре, і це нормально. Це для багатьох людей такий опит, ми всі проходимо. Але щоб преодоліти цей опит, ми спілкуємося з тими людьми, хто вже був у цій країні, у цьому городі, так? І ми разом питаємося якось це все преодоліти. Це те, що дуже допомагає. А також ми знаємо, що люди поїхали в різні країни, також ціла спільнота, щоб ви відчували, що ви не одна така, або не один такий. Таких людей дуже багато. І це, може, основне, що я хотіла сказати. So, Irina, can you share with us what you said so we not repeat ourselves? Yeah, I'm sorry. First, I acknowledge that it's very difficult from my experience. And then I said that what helped me, the awareness, first of all, that I'm not alone. There are a lot of people who are in this situation. And second, what helped is to be in a society of people, like connect to people who are in similar situation. It was very helpful. It's a summary of what I said. Okay, thank you. So does anybody, okay, Bill, would you like to add? Did I see you unmute yourself? No, I think it's important to pay attention to your body as you're going through this, and to be receptive about what's coming into you from this new environment. Біл каже, що важливо звертати в цьому новому досвіді, в досвіді життя в новому місті чи країні, важливо звертати увагу на своє тіло, що тіло комунікує вам, а також сприймати, бути чутливими до того, що приходить вам іззовні. And part of that involves being tuned in to whatever can keep you present, and to be aware of what the sights are, what the sounds are, and what the effect is on your body. And when you're noticing that, to do whatever you can to keep yourself calm, to keep yourself within your resilient zone. І Біл радить налаштовуватися на те, що відбувається довкола вас, намагатися перебувати в моменті тут і зараз. І це означає спостерігати за тим, що відкривається вашому погляду, сприймати довколишні звуки, сприймати все, про що вам сигналить тіло. І намагатися з усіх сил бути тут і зараз і перебувати, залишатися в зоні своєї стійкості. And to do whatever you can to keep yourself calm, to use grounding, to use the resourcing as a way of keeping yourself present, keeping yourself right here, right now. І щоб залишатися в моменті тут і зараз, і щоб зберігати максимально, наскільки це можливо, зберігати спокій, Біл радить застосовувати техніки заземлення і ресурсності, щоб залишати своє тіло в теперішньому моменті і в стані стійкості. And to just repeat what Irina said, that you are not alone. You have, well, that's it. You're not alone. It's important. І Біл каже, що важливо нагадати те, що сказала вже Ірина, ви не сама чи не сам в цій ситуації. And so, Natalia, if I can add, and then I'll go to Irina, but, you know, in the United States, where many of our trauma team, of course, we all live, is that unless you're a Native American person, we've all come from families that have come from somewhere else. Mm-hmm.
Елейн хоче додати, що в Америці практично всі люди і всі члени і членкині команди Інституту травми, ті, хто не є корінними американцями, то це фактично люди приїжджі, родичі, яких попередні покоління, яких звідкись прибули до Штатів. My mom died about 10 years ago, and she was from El Salvador, from Central America. Мама Елейн померла 10 років тому, і вона була родом з Ель-Сальвадору, з Центральної Америки. And when she came to the United States, she didn't speak any language. She didn't speak English. She had really very minimal skills of being able to get a job, even. І коли вона приїхала до Америки, то вона не говорила англійською майже зовсім, тобто її навички були мінімальні, навіть не дуже достатні для того, щоб знайти нормальну роботу. The only kind of job that she could do in the beginning was she got a job at a restaurant in a hotel, and she was the coffee server. She served the coffee. Єдина робота, яку на початках вона могла отримати, вона працювала в ресторані при готелі і наливала гостям каву. And there was a woman there who was a waitress who embraced her and said to her, her name was Elsie, she said, Elsie, you have to learn English. І маму Елейн звали Елсі. Там була жінка, яка працювала офіціанткою, і вона так дуже зблизилася з мамою Елейн, і вона їй казала, Елсі, ти мусиш вивчити англійську мову. So this waitress taught my mother English. І ця офіціантка потрошечки навчила маму Елейн розмовляти англійською мовою. And the waitress's name was Elaine, and that's why my name is Elaine. Ту офіціантку звали Елейн, і на її честь назвала мама Елейн, назвала свою доньку. So what I'm saying with this story of my family is that if you're friends or if you're in another country, you don't know how long you're going to be there. Hopefully, I know many people are hoping to come back to Ukraine. There's big question marks of the unknown. But if there's any way to, I think my mother would say if she was sitting next to me, learn as much as you can about where you are living so that you can learn about their language, their customs. And that's a way to be respectful for people who are inviting you to come into their country in the beginning as a guest, really. And that sometimes can help you feel like, oh, okay, I can understand a little bit more about my new environment. And that sometimes can turn the volume down on our distress about being someplace new. І Елейн каже, що вона розуміє зараз українці і українки трошки, напевне, в іншій ситуації, ніж люди, які свідомо емігрували в Америку, тому що в нас, по-перше, багато знаків запитань, багато невідомого, і багато з нас хочуть все-таки повертатися додому. Але Елейн каже, якби її мама сиділа зараз поруч тут, то вона б, напевно, сказала, спробуйте дізнатися якомога більше про це нове середовище, в якому ви живете. Попри те, що ви тут гостя чи гість, спробуйте вивчити хоч трохи їхньої мови. І, можливо, це допоможе вам трохи знизити гучність цього рівня стресу, який ви переживаєте у зв'язку з тим, що перебуваєте в незнайомому для себе середовищі, в чужому фактично. And I think this is part about what Bill said about being in the present moment, because this is the reality of right now. And the more that you can do that, it could possibly, again, nothing's perfect, Natalia, but it could possibly help with the distress. І це також один з інструментів для того, про що говорив Білл, один зі способів бути тут і зараз, це вивчати мову і, можливо, звичаї тієї країни, в якій опинилися, бо це є реальність того, де ви зараз є. І, звичайно, це не ідеальне рішення для цієї ситуації, але воно може хоча б трошки допомогти. And Natalia, we have a lineup of people that want to make comments from our team. Yeah. So let's start with Irina, and then we'll go to Nancy and then to Ron. So go ahead, Irina. I will talk a little bit on different topic. I think I would prefer Nancy and Ron to go ahead because I think they will speak more related to what you said. Okay, great. Nancy? I just wanted to also piggyback or
say something similar to what you and Bill are also saying in terms of the need to try to work on the fear, the fight and flight response that people are having as they have to move out of their country. Ненсі каже, що хочу дещо сказати про потребу спробувати подолати оту реакцію нервової системи або страх, або боротьба чи втеча, яка може з'являтися, така реакція, коли людина переїжджає в іншу країну. And we've talked before about the barking dog and the wise old owl, and that when the barking dog is, is barking, that it only responds to the language of sensation, right? And so the need, again, to be able to try to see if we can take down that activation through the skills that we've talked about, right? So that the wise old owl can come back and help you make decisions and appraise your situation in your new surroundings. І для того, щоб приймати рішення і оцінювати ситуацію в новому оточенні, в новому середовищі, в якому зараз живуть ті, хто змінили місце проживання, дуже важливо пам'ятати про ту метафору, про яку ми говорили, що наш мозок, умовно складається з двох частин. Тут у нас сидить розумна, стара розумна сова, а тут у нас гавкає пес. Ця частина відповідальна за виживання. Коли вона активується, цей пес гавкає, і сова каже нам папа. Власне, ця сова відповідає за прийняття рішень і оцінку ситуації. Тому перш ніж намагатися щось робити когнітивною частиною мозку, дуже важливо за допомогою тих навичок, про які ми говорили всі ці рази, оцього песика заспокоїти, хоча б частково, щоб можна було вже мисленнєвими процесами обживатися в новій ситуації. Thank you for doing the hand model, Natalia. Natalia's she's a pretty good speaker now, right? I think she's going to be able to fast track becoming a criminal lawyer. Yes. I really love that metaphor. I mean, it's been my favorite one since we started. Absolutely, absolutely. And so, so just in ending, I think what's most important, if we can practice these skills, it allows your body and your mind to be more curious and to recognize, what else is true, not only in our body, but in our circumstance. That when we're in fight and flight, we can't be assessing what else is true. We're just trying to survive. And when we can down-regulate and when we can really speak to that barking dog, we then have way more choices and can operate from curiosity and openness. Коли ми виїжджаємо і опиняємося в новому місті, в новій країні, то в нас може активуватися оця рятівна реакція нервової системи, бийся або біжи, і тоді нам важко оцінювати ситуацію, важко вживатися в новій ситуації. Коли ми практикуватимемо, якщо ми практикуватимемо навички, які заспокоюють нервову систему, які повертають нас у зону стійкості, це допоможе нам також увімкнути нашу цікавість і допитливість. Тобто ті риси, з допомогою яких можна в новому середовищі почуватися краще і дати собі відповідь на запитання, а що ще в моєму житті правда? Тобто, крім того, що сталося жахливого, в новій ситуації побачити щось нове, бути до цього відкритим. І ми тоді, каже Ненсі, матимемо значно більше варіантів вибору перед собою, ми просто зможемо їх побачити. Ron? The piece that I want to add that I think is missing is the recognition that the feeling dysregulated, depressed, anxious is a natural response to being displaced. Рон каже, що хотів додати важливу деталь, якої бракує в цьому обговоренні. І вона полягає в тому, що відчуття цієї розгубленості і невпевненості, нерозуміння – це абсолютно нормальна реакція для людини, яка покинула свою домівку і живе зараз в новому для себе середовищі.
even if everything was fine, where do I put my keys? Where are my socks? Where are my shoes? Where's the refrigerator? All of that being different is disturbing to us. І навіть Рон каже, в нормальній ситуації ми часто губимо ключі, не пам'ятаємо, куди ми поклали ті чи інші речі, то в такій ситуації тим паче це нормально. So I encourage people to be patient with themselves and with their nervous system, and to recognize that their nervous system is doing what it's supposed to. And while they're doing that, to find activities which make them feel a little safer, which make them feel a little bit more comfortable, and which bring them closer to feeling settled in. І тому Рон закликає людей, які живуть в іншому місті зараз чи країні, бути терпеливими із собою, із своєю нервовою системою, тому що вона робить те, що повинна робити. Вона так запрограмована на таку реакцію. І спробувати знайти якісь активності, які можуть допомогти вам почуватися хоча б трохи більше в безпеці, в такому якомусь спокійнішому стані, щоб стишитися і заспокоїтися там, де ви є зараз. And then, as Irina may have mentioned when we talked about this on Thursday, what happened with many people as they began to settle in, they were able to think of activities and commitments that help them find new purpose and meaning in their new existence. І, як каже Рон, в четвер ми говорили, і, можливо, Ірина про це говорила, коли у нас була тема про біженців і переміщених осіб, що коли людині вдається трохи заспокоїти свою нервову систему, то вона, можливо, сама починає шукати і знаходити для себе якісь активності, якісь речі, які допоможуть їй адаптуватися в новому середовищі. Thank you, Ron. Back to Irina. I would like to share with our listeners the experience I shared on our prep meeting. It's about my online meeting with a woman from Mariupol who now in one of the European countries, and how I saw her distress in the beginning when I met with her. And then I asked her a magical question, Elaine. I asked her, when did you start feeling safe or a little bit safer? And it was such a tremendous shift. And she told the story that she stayed in a basement in her coat, fur coat, for 1 month. And when she moved to another city and she took her coat, she started feeling safer, right? And then I will not go in all details, but I would like to address the feeling of safety. And I think it's important for people who move to another country or city. Okay. And yeah. Yes, and if you could just say, you know, I have one little comment about always saying safer rather than safe. Yeah. Okay, that was my only comment. Okay, go ahead. Я хотіла розповісти одну історію. Я вчора зустрілася онлайн з жінкою, яка із Маріуполя, і вона зараз в європейській країні. І коли я побачила її по відео, вона була в страшному дистресі, і я її запитала, коли, на вашу поглядку, ви почули себе трошечки більше в безпеці, може не в певній безпеці, а трошечки більше в безпеці. І вона мені сказала, що вона цілий місяць в Маріуполі в своїм дубльонці. І коли вона переїхала в друге місце ще в Україні, і вона змогла зняти цю дубльонку, було вже тепліше, вона почувствувала трошки в безпеці, трошки краще. І потім, коли ми з нею говорили про її переміщення, вона була в багатьох
4 місцях в Україні і в 3 країнах Западу, так, ми говорили про те, як вона, її почуття змінювалося, і зараз вона в цій країні, і коли вона стала change her attention, коли вона змінила свою увагу на оце почуття безпеки або трошечки безпечніше, це допомогло їй набагато. І я призиваю вас, Леона, про це подумати також. Чи відчуваєте ви чи в безпеці, чи трохи більше в безпеці. І відчувати це в вашому тілі, тому що це дуже допомагає. А також практикувати ці навички, про які ми говорили, ресурсність, я з цією жінкою робила, а також mindfulness, я не знаю, як це по-українськи, це коли в тебе увага, намірена увага до деталей і відчуттів не тільки в тілі, а що ти бачиш, що ти чуєш, що ти чуєш на своїй кожі і так далі. І це бути, а також третє, be curious. Допитливими, бути допитливими, допитливими, цікавими в тому місці, де ви знаходитеся зараз. Це і будинки, і люди, і їда, і все це може вас також наповнювати. Може не зразу, але пізніше це буде, це прийде. Дякую. Дякую. I don't know, Irina, if you talked about this or not, about when you asked that question in terms of when were you safer, when did you know you had survived? The importance of that with the body is that if you don't ask that question, the body sometimes doesn't know that you've survived. And so when you describe that story, it's like her nervous system then knew with that coat, oh, I am not in Mariupol anymore. I am here. That's the way that you brought her to the present moment. That can be a huge physiological release in the body that tells the mind that you're in a different space. I don't know, did you say that, or do we need Natalia to translate that? I say it briefly, but I think if Natalia will translate, it will be even more helpful. Yeah, because it's very important that the mind can say, oh yeah, I'm in a different space. But until you have that moment of asking that question and sensing it, Natalia, it's like it's incongruent with the body, right? So that is why that question is so important. Okay. Yeah, I did it with my client, but yeah. Так, і Єлейн додала до того, про що говорила Ірина, що коли ми кудись переміщуємося, переїжджаємо, опиняємося в новому місці, головою ми це можемо вже розуміти, а тілом ще ні. Тіло ще може бути в попередньому травматичному досвіді. І до того, як ми це проговоримо для себе вголос, чи дамо відповідь на запитання про те, чи відчуваю я, чи розумію, що я вже в новому, в безпечнішому місці, тіло може цього не розуміти. Тому є важливе запитання, і ми про нього говорили на попередніх сесіях, запитати себе, чи хтось запитає нас, чи ми когось, коли ти зрозумів, чи зрозуміла, що ти врятувалася, чи що ти в безпечнішому місці, що ти вже не в тій травматичній ситуації. І коли ми відповідаємо на це запитання, то якби тоді вже й тіло може краще зрозуміти і відчути, що воно перемістилося звідти, де йому було складно, важко і нестерпно. And so this really is also, Natalia, part of the answer, which everyone said a little bit, the last question was how to restore your ability to work and continue to live and feel at ease elsewhere. I think that question has been answered by the team. Єлейн каже, що все це, про що ми щойно, власне, говорили, про що говорили спеціалісти і спеціалістки, це вже є також відповіді на останню частину запитання Леони про те, як відновити свою працездатність, як продовжувати жити і почуватися спокійно в іншому місці. Так, Ань, у нас час і ще одне запитання від тебе, так? So this is my question. Oh. Але, мабуть, Ілейн ще не закінчила. Я попрошу. Ілейн, go ahead. My question is that the new question that's in the chat, I think it's really related to what we're going to be talking about next Friday.
So I'm wondering, because we only have about 4 minutes left, if we should hold off that question to Friday, because I think that it's our second module about talking about pregnancy, which is about talking about the future, about thinking about pregnancy. What do you think about that, Natalia or Anna? I mean, I'll take your lead on that. Тут у нас є запитання в чаті, яке Аня скинула раніше, а Венді його переклала вже англійською. У нас є запитання з Фейсбуку. Елейн каже, воно про планування вагітності в умовах того, що ми розуміємо, що війна може повторитися в найближчі кілька років. Елейн каже, що ми в наступну п'ятницю матимемо окрему сесію для вагітних і по вагітності. Можливо, ми зможемо відповісти на це запитання в наступну п'ятницю, оскільки сьогодні у нас вже 3 хвилинки залишилось до закінчення. Аня. Так, добре, дякую. І ми можемо вже закінчувати нашу сьогоднішню зустріч, так? Мені здається, так, але ти мусиш сказати, чи ми зможемо це запитання в п'ятницю розглянути? Я думаю, зможемо. Мені здається, що ми зможемо знайти на цей час, і у нас там ще заплановані певні речі. Дякую. Yeah, so Anna saying we can address the question on Friday, probably. Yeah. Because it really deserves a longer time than we have, because it's a very important question. And so if you could just say that to the person who asked it, that we really do want to give it a lot of time to talk about the answers to that question, the ideas. Так, Елейн каже, що це важливе запитання про планування дітей у таких умовах, в яких ми зараз живемо, і каже, що ми обов'язково на це запитання дамо відповідь, але в п'ятницю наступну, тобто та, хто поставила його, ми хочемо, щоб ви знали, ми не забудемо, пам'ятаємо, просто зараз часу справді мало, а питання критичне. Дякую. І Даша ще напише в коментарі під цим запитом. Хоча мені здається, що частково на це запитання ми вже сьогодні розповіли, коли говорили про інформаційну безпеку і про те, як варто працювати з новинами, як варто сприймати оці прогнози та анонси, які ми бачимо і чуємо кожен день. So Anna saying we will let the person who asked the question know on Facebook, because that's a comment from Facebook, but also she says that we have partially responded that question when we talked about informational hygiene and discerning good and bad news and fake and true reports and stuff. The other, I think I'd like to turn it over to Anna now so she can announce how we are going to be reconstructing our meetings for the future. Аня, тепер тобі слово, щоб ти оголосила, як ми будемо змінювати формат роботи в майбутньому. Так, дякую, Наталя, дякую, Елейн. Відносно того, як надалі будуть проходити наші вебінари, ми продовжуємо співпрацювати з терапевтками і терапевтками Інституту травми, і дякуємо їм за підтримку, але ми трішки трансформуємо і формат, і час, і кількість цих вебінарів. З наступного тижня вебінари будуть проходити 3 рази на тиждень, понеділок, середа і п'ятниця, і тривалість ми трішки збільшимо. Тривалість буде 1 година 15 хвилин, а ще ми спробуємо зробити ці вебінари тематичними. Тобто вони будуть присвячені якійсь окремій темі, яку ми будемо анонсувати заздалегідь, і ви будете знати, про які запити буде йтись, то ми з радістю будемо приймати ваші запити на теми, які ви хочете почути, і будемо раді бачити вас та чути ваші запитання по тим темам, які ми будемо анонсувати. So Anna was saying about the new format of working, that we will be having 3 weekly meetings from now on Monday, Wednesday, and Friday. Понеділок, середа, п'ятниця, правильно? And they will be a bit longer than we are currently having, an hour and maybe 15 minutes. And we'll also have them dedicated to some certain topics or questions that we will know and plan in advance. Okay. And will we still be live streaming on Facebook as well?
Елен питає, чи будемо передавати живу трансляцію на Facebook. Так, жива трансляція буде відбуватись не на Фейсбуці, а на Ютубі. Всі записи також будуть зберігатися на нашому каналі, і покликання на канал буде також даватись в Фейсбуці. Що це нам дає, крім всього? Ми будемо мати єдине покликання для всіх входів на Zoom. Тобто ви не будете мати потреби шукати кожен день і виглядати нове покликання. Це буде якась єдине для того, щоб було зручно заходити, яке можна зберегти у себе. So Anna saying that we will have no Facebook streaming, we will have YouTube streaming, and YouTube channel of @Camp Ukraine will be the only the place where all the videos will be stored and can be watched. And also the bonus for all of us is that the Zoom link for all these sessions will be the same every time. So we don't have to every day to look for a new one or ask for a new one. We will have the same link for every single session. And so does YouTube do live broadcasting as well? Is that what you're saying? Так. Елен питає, чи це будуть живі ефіри на YouTube, які можна дивитися? Так, це будуть живі етери, які будуть транслюватись так само, як зараз на Фейсбуці, будуть транслюватись на Ютубі, а настройка трансляції в Фейсбуці має свої особливості, тому ми кожен день робимо нове покликання, це не дуже зручно. А трансляція на Ютубі буде відбуватись так само, як і тут, наживо, і ми будемо мати і можливість подивитись, скільки людей дивиться у нас в прямому етері, і спостерігати так само за коментарями. Yeah, so Anna saying that the Facebook live streaming has its own technical peculiarities that require new links for every new session. So and YouTube does not require that, and YouTube will remain the same place as Facebook served previously, that people can join, can watch, can leave comments. So they're pretty much the same that they did on Facebook. And you'll be announcing this on Facebook for the people that may not know. Yeah, I think so. Аня, чи будуть анонси на Фейсбуку про те, що будуть такі сесії? Так, обов'язково. І в анонсах ми будемо вказувати тему сесії і дублювати покликання на плейлист в Ютубі. І коли починається трансляція, там також це буде. Так. А YouTube має навіть більше можливостей, ніж Facebook, бо всі записи потім зберігаються в одному місці і немає потреби, бо я коли шукаю якийсь вебінар наш, я проходжу ці 43 дні, це дуже довго, а тут записи будуть зберігатись послідовно в одному місці, це теж буде дуже зручно, і описи до цих відео також можна буде розміщувати там. Yeah, so I'm saying that YouTube lives will be actually even more convenient than Facebook, because we will have the link to the playlist of the videos. They can be much easier, can be found much more easier than on Facebook, that you won't have to scroll all the way down for like a month and a half to find something that you need, because that's all stored in one place, and with comments and with titles, like the names of the videos, everything. That should be easier for the viewers. Well, and so I'd like to also compliment EdCamp. We had a meeting this morning for this meeting where Alexander Elkin shared with us, and Natalia, I'd like for you and Anna to share with us how many views we've had on Facebook since we started. Could you share that? I think that might be something that might be important for some of the listeners to know, how many of their fellow Ukrainians have been listening to our. Елейн каже, що хоче зробити комплімент від Camp Ukraine за ці зусилля і за організацію. Сьогодні до початку цієї сесії у нас була така коротка організаційна зустріч з Інститутом травми і Едкемпом. І Аня, можливо, ти захочеш тут назвати цифру кількості переглядів усіх тих відео, які були за цей час, оскільки, можливо, для когось із глядачів це теж буде важливо. So how many views, Anna? How many views on Facebook so far? Скажи. Так, одну хвилину. Це загальний охват людей, які подивились наше відео, це більш ніж 70 тисяч людей. So Anna saying it's over 70,000 people
the total reach of everyone who watched the videos of the sessions. Over 70,000 people. Over 70,000 views. So Ed Camp, thank you for bringing this forward to our Ed Camp Ukraine and to so many other individuals who may not have known about your good works before this, the invasion happened. You're doing such good work in the world. Thank you so much. Тайлен, дякую Ed Camp Ukraine за те, що ви робите фантастичну роботу. Можливо, хтось трохи не знав до війни, до цього другого вторгнення. А зараз люди знають також і про ці ваші зусилля. Велика вдячність за те, що ви робите. Дякую дуже. То ми вже, мабуть, завтра анонсуємо наступні вебінари. І ми знаємо тему вже на 2 вебінари, і про середу ми ще переговоримо, так? Ми ще не до кінця погодили. Yeah, Anna says thank you, and she says that tomorrow they will make announcement for the upcoming week in terms of the topics. Great. We have the topics for Monday and Friday, and we will have to think of something for Wednesday as well. All right. So thank you, everyone. Until we meet again, please be safe and know that you're in our hearts and in our prayers. Did you want to say something, Irina? No? No, she was just waving bye. Anyway, until we meet again. До наступних зустрічей, друзі. Дякуємо всім і гарного відпочинку недільного завтра. Дякуємо і до зустрічі в понеділок. Па-па.